Hello student, am I audible? Okay, today write some question theory on question on theory. Acha, the practical what I have done yesterday, that is the common acid base indicator and action of dilute acid and base on zinc or sodium carbonate or bicarbonate, that I have written today in class Pine class 10 oak 10 Pine, that is uploaded in YouTube as chemistry practical 10 practical acid base. So you can see this how to write this. It is uploaded today in YouTube. This the heading is 10 practical within bracket acid base. So you can see how you can write it. That is, I have written the aim, theory, chemically required, then experiment, observation, inference, so on. You can see this. Okay. Today write some question on theory. First question, question number 1. Name natural source of the following acid. Number 1, oxalic acid. Number 2, citric acid. Number 3, tartaric acid. They are natural source. Okay. Question number 2. What happens when dilute H2SO4 reacts with ADA, zinc, BDA, NaOH, CDA, Na2CO3, DDA, FES. Next, question number 3. Among following metals, aluminium, zinc, copper, silver, which can displace iron from FeSO4 solution. Number 4. What is the chemical name of plaster of Paris? Write equation when it reacts with water. Question number 5. How will you prepare washing soda from NaCl? So first you write this 5 question.
First you write this 5 question. Name the natural source of the following acid. Oxalic acid. What is the natural source of oxalic acid? Anyone? Natural source of oxalic acid. What is the natural source of oxalic acid? Tomato and guava. Tomato and guava is the natural source of oxalic acid. Citric acid, lemon, any type of lemon, citrus fruit, orange, lemon or orange are the example of source of citric acid. Tartaric acid, what is the natural source of tartaric acid? Tarmine, ঠিক আছে, টারমাইন হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স অফ টার্টারিক অ্যাসিড. ওকে, what happen when dilute sulfuric acid reacts with zinc? You have to write the equation. What will be the reaction between dilute sulfuric acid and zinc metal? Dilute sulfuric acid reacts with zinc. তাহলে Zn plus H2SO4 give ZnSO4 plus hydrogen. Zinc, dilute sulfuric acid reacts with zinc to give zinc sulfate and hydrogen. Reacts with NaOH, 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. Neutralization reaction. Acid plus base gives salt plus water. Sodium carbonate. Sodium carbonate. What is the formula? Na2CO3 plus H2SO4. It gives sodium sulfate, Na2SO4 plus CO2. Any type of carbonate reacts with dilute acid to give salt and salt, CO2 and water. Salt, CO2 and water. And FeS, what will be product? FeS plus H2SO4 give FeSO4 plus H2S. A rotten X-male hydrogen sulfide gas is formed. A rotten X-male hydrogen sulfide gas is produced. Okay. Among the following metal, aluminium, zinc, copper and silver, which can displace iron from iron sulfate? Anyone? Which can displace iron from iron sulfate? What is the answer? Aluminium and zinc. Okay, because aluminium and zinc are above iron in the activity series. You know the more active element can displace less active element from their salt solution. In the activity series, aluminium and zinc is above iron, so they can displace iron from ferrous sulfate. But copper and silver is below iron, so since it is less reactive than iron, so they cannot displace iron from ferrous sulfate solution. What is the chemical name of plaster of Paris? Chemical name, not chemical formula. Calcium sulfate hemihydrate. The chemical name of plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. What happens when it reacts with water? It converted to gypsum. CaSO4 dot half H2O plus 3/2 H2O give CaSO4 dot 2 H2O. এটা হচ্ছে gypsum. It converted into hard mass of gypsum. How will we prepare washing soda from sodium chloride? This process is known as, can you tell the name of this process? Preparation of washing soda from sodium chloride. Can you tell the name of this process? Anyone? What is the name of the process? This process is known as, what is the name of the process? Solvay process. This is known as Solvay process.
first sodium chloride reacts with ammonium bicarbonate to form sodium bicarbonate plus ammonium chloride. It is precipitate, less soluble precipitate পড়ে গেল. Then this sodium bicarbonate heated at high temperature to form sodium carbonate plus CO2 plus water. This is anhydrous sodium carbonate. যখন আমি অ্যাকোয়া সলিউশনে ক্রিস্টালাইজেশন করি, ওয়াটারের সঙ্গে ক্রিস্টালাইজেশন, তখন উই গেট then we get Na2CO3.10H2O washing soda. So sodium bicarbonate, when heated, it gives sodium carbonate. The aqueous solution of sodium carbonate is concentrated and cool when the crystal of washing soda, that is Na2CO3.10H2O, is obtained. Hello student, understood? Now write the next question. Question number 6. Write chemical name of following ore. ADA rock salt, BDA horn silver, CDA galena, DDA cinnabar, EDA copper pyrites, and FDA হচ্ছে calamine. Their chemical name. Next. Name two non-metal that are lustrous. Number 8. Why carbon has maximum catenation power. Number 9. Name two ore each of iron, zinc, aluminium and copper. Define redox reaction with suitable example. Define redox reaction with suitable example. So write chemical name of following ore. Rock salt. What is the chemical name of rock salt? Chemical name of rock salt. Sodium chloride. Okay. তাহলে রক সল্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে NaCl সোডিয়াম ক্লোরাইড,
বিটা NaCl লিখলে হবে না, সোডিয়াম ক্লোরাইড লিখতে হবে, ওয়ার্ডে লিখতে হবে, কেমিক্যাল নেম বলেছে, নট ফর্মুলা। সোডিয়াম ক্লোরাইড, হর্ন সিলভার, silver chloride, horn silver is called silver chloride. Glena, lead sulfide, PbS, PHIDE, lead sulfide. Cinnabar, cinnabarটা কি হবে? মার্কিউরিক HgS, মার্কিউরিক সালফাইড, মার্কিউরিক সালফাইড। কপার পাইরাইডস, এটা হচ্ছে কপার ফেরিক, কপার সালফাইড, CuFeS2, এর ফর্মুলা হচ্ছে CuFeS2, ফেরিক কপার সালফাইড। আর ক্যালামাইন, এটাকে বলা হয় জিঙ্ক কার্বনেট, জিঙ্ক কার্বনেট, ক্যালামাইন, জিঙ্ক কার্বনেট। So these are the chemical name of the following ore. Okay. Name two non-metal that are lustrous. দুটো lustrous non-metal-এর নাম যেটা shiny appearance. Two non-metal that are lustrous. What will be the example? Iodine and graphite. Iodine and graphite. They are non-graphite মানে হচ্ছে কার্বন। Why carbon has maximum catenation power? Not diamond. Diamond is not metallic luster. Only graphite and iodine. Diamond glitters due to total internal reflection, but it has no metallic luster. Why carbon has maximum catenation power? Anyone? টেট্রাভ্যালেন্সির জন্য ক্যাটিনেশন পাওয়ারের সঙ্গে নো রিলেশন বিটুইন টেট্রাভ্যালেন্সি অ্যান্ড ক্যাটিনেশন পাওয়ার। বলবি মেন রিজন হচ্ছে কার্বন কার্বন বন্ড, CC বন্ড ইজ ভেরি স্ট্রং। এটা বলতে হবে জি টু স্মল সাইজ অফ কার্বন অ্যাটম, দ্য কার্বন কার্বন বন্ড ইজ ভেরি স্ট্রং and it has no lone pair also, so bond is not weakened. Carbon carbon bond is very strong covalent bond. This is due to very small size of carbon atom, so catenation power is maximum. Name two ore each of the following. Name two iron ore. দুটো আয়রন ওরের নাম কি? টু আয়রন ওর হচ্ছে হেমাটাইট অ্যান্ড ম্যাগনেটাইট। হেমাটাইট Fe2O3, ম্যাগনেটাইট Fe3O4। জিঙ্ক ওর, জিঙ্কাইট, জিঙ্ক সালফাইড ZnS, ক্যালামাইন জিঙ্ক কার্বনেট, আর জিঙ্কাইট হচ্ছে ZnO। অ্যালুমিনিয়াম ওর বক্সাইট Al2O3.2H2O और क्रायोलाइट CRYOLITE, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Na3AlF6, क्रायोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एंड कपार ओर একটা হচ্ছে কপার গ্ল্যান্স CuFeS2, কপার পাইরাইডস। কিউপ্রাইট Cu2O और কপার কার্বনেট মেলাচাইট বলা হয়, বেসিক কপার কার্বনেট CuCO3। So these are some important ore. Iron হচ্ছে হেমাটাইট আর ম্যাগনেটাইট। জিঙ্ক হচ্ছে জিঙ্ক ব্লেন্ড ZnS and calamine or zincite, aluminium bauxite and cryolite। and copper হচ্ছে তোর copper pyrite CuFeS2, copper glands Cu2S or malachite copper carbonate CuCO3। What is redox reaction?
the chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. You know, the loss of electron by an element is called oxidation and gain of electron by an element is called reduction. In a chemical reaction, if one part is oxidized, then other part must be reduced. That means oxidation and reduction always take place simultaneously, and this type of reaction is called redox reaction. For example, CuO plus hydrogen give, when heated, give Cu plus water. Here a reduction take place, gain of electron or removal of oxygen. Here oxidation take place, addition of oxygen or loss of electron. So one part is oxidized and another part is reduced. Such type of reaction is called redox reaction. Okay. আচ্ছা, এই রেডক্স রিঅ্যাকশন একটা কোশ্চেন করে রাখ, হোয়াট ইজ disproportionation reaction? Give example. Give what is disproportionation reaction? Give example. Do you know what is disproportionation reaction? Anyone? What is disproportionation reaction? Disproportionation reaction are those redox reaction where one element can undergo, but one compound can undergo oxidation and reduction simultaneously. In a chemical reaction, if one element is oxidized and reduced simultaneously, একই সঙ্গে একটা এলিমেন্ট একটা পার্টে অক্সিডেশন হচ্ছে আর একটা পার্টে রিডাকশন হচ্ছে, then that type of reaction is known as disproportionation reaction. So chemical reaction in which one element is oxidized and reduced simultaneously in a chemical reaction are called disproportionation reaction. If you give an example, see, Cl2 plus NaOH give NaCl প্লাস NaClO3. দেখ এখানে ক্লোরিন অক্সিডেশন নাম্বার 0, এখানে কত -1, মানে এই পার্টটাতে রিডাকশন হচ্ছে অক্সিজেন। আর এখানে দেখ NaClO3 রে ক্লোরিন হচ্ছে ভ্যালেন্সি +5, এই পার্টটাতে অক্সিডেশন হচ্ছে। তার মানে একই এলিমেন্ট একটা পার্টে অক্সিডেশন হচ্ছে, ক্লোরিন ইজ অক্সিডাইজ টু সোডিয়াম ক্লোরেট and reduce to sodium chloride. তাহলে one part oxidation take place and another part reduction take place for the same element. This type of reaction is known as disproportionation reaction. Hello student, understood? Hello, is it clear? Okay. Now write the next question. Write IUPAC name of the following: ADLH, CH3, CH, Br, CH2Br, BDA, CH3, CH, double bond CH, CH2OH, CDA, CH3 whole 2, CH, CO, CH3, DDA, CH3, CH, Br, CH2, COOH, and last EDA.
CH3 CH2 C triple bond CH. Write the UPAC name of the following compound. What will be the UPAC name of the first compound? CH3 CH Br CH2 Br. Anyone? UPAC name of the first compound. Anyone? কি লিখেছি রে? 1,2 ডাইব্রোমোপ্রোপেন। ওকে, কে 2 3 কেন লিখলি? 1,2 ডাইব্রোমোপ্রোপেন, 1,2 ডাইব্রোমোপ্রোপেন। Second compound. UPAC name of second compound. Anyone? Butanol. 1 2 3 4, তাহলে বিউট 2 in 1 all, 2 এ ডাবল বন্ড আছে, 1 এ অল আছে, বিউট 2 in 1 all, বিউট 2 in 1 all. Third compound. What is the UPAC name of third compound? Anyone? এটাকে ভেঙে দে, CH3 হোল 3 মানে কীরকম দাঁড়াবে? দুটো CH3 আছে, এর সঙ্গে একটা CH3, এর সঙ্গে একটা CH3, তাহলে 1 2 3 4, তাহলে 3 মিথাইল, 3 কি আছে মিথাইল, 4টে মানে কি বিউটান 2 ওন, 3 মিথাইল বিউটান 2 ওন, ONE কিটোন এটা, 1 2 3 4, 3 methyl butan 2 on. Next compound. What is the UPAC name of next compound? Acid group is the functional group. 1 2 3 4, 3 bromo. How many carbon atom? 4. 3 bromo butanoic acid. Butanoic acid. 3 bromobutanoic acid. What is the UPAC name of last compound? Anyone? UPAC name of last compound? 1 butane. Okay. Or you can write but 1 ine, either 1 butane or but 1 ine. Okay. What is the general formula of alcohol? Any student? What is the general formula of alcohol? General formula of alcohol. Any student? No one. General formula of alcohol is CnH2n plus 1 OH. General formula of alcohol is CnH2n plus 1 OH. This is called alcohol. General formula of alcohol. General formula of acid is CnH2n plus 1 COOH. General formula of aldehyde is CnH2n plus 1 CHO. So you must remember this. General formula of alcohol, acid, aldehyde, so on. Okay. Bye student. Any question? Hello student. Any question? Hello. Okay.